سخنران دیگر گردهمایی بزرگ ایرانیان، جان بولتون معاون پیشین وزیر خارجه و سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در ملل متحد بود. وی گفت: Well, it's a great pleasure to be here today and to say thank you for the opportunity to address the free people of Iran. And I'd like you to know, and I'd like all the people still inside Iran to know how many Americans, how many tens of millions of Americans believe that the policy of the United States government should be regime change in Iran. Now, I think anyone familiar with the regime had to know at the beginning that the open hand would be rejected and that there would be no negotiations over the nuclear weapons program and certainly no negotiations over freedom for the Iranian people. This meeting today is a signal both to the people still trapped inside Iran and to democratic countries all around the world that the people of Iran seek to have control over their own government, to participate in democratic elections. Now, I think that the United States policy of regime change should be a very active policy. I think the first thing that we need to be clear is that the United States will not stand in the way of legitimate opposition groups of Iranians who seek regime change in Iran. Now, as all of you know, in many European countries, the designation of the MEK as a terrorist organization has been lifted. That has not happened in the United States yet. But there are many members of Congress who have pressed Secretary of State Hillary Clinton to have the State Department reevaluate that designation, which, after all, was first imposed in 1997 during the Clinton administration. Many say as a friend to the regime, as a favor to the regime in Tehran. That obviously hasn't produced anything in response. And I do think that it's incumbent on this administration to make it clear, if it has evidence, to bring it forward, and if it doesn't have evidence, to remove the designation. I'm coming to that. U.S. opposition to international terrorism is unwavering, but it's an opposition that has to be based on facts and not ideology. And that's what we need to see. In the short term, I believe the United States has a responsibility for the safety of the people at Camp Ashraf. I think at an absolute minimum, the U.S. presence inside Ashraf has to be continued and perhaps
expanded back to something like its previous level. I think the UN mission inside Ashraf has to be extended. And I think we need to make it clear to the government of Iraq that we will not tolerate interference in the camp, and certainly not the kind of assaults that have occurred on the inhabitants of the camp before. This is, again, something I think very high priority in the American Congress. But I think and I think it's very important that in Maryam Rajavi's platform for the future Iran, it says in point 10 very explicitly, and let me quote it so that the media can hear it. This is Mrs. Rajavi's own platform, which says, "We want the free Iran of tomorrow to be devoid of nuclear weapons and weapons of mass destruction." This is exactly the right position. Mrs. Rajavi's position is exactly the right position, because an Iran with nuclear weapons will be a less secure Iran if to see regime change at the earliest possible date. ژان پیر برار نماینده مجلس ملی فرانسه خطاب به خانم مریم رجوی گفت: Vous avez tout à l'heure fait un appel aux gouvernements occidentaux et au gouvernement français en particulier. Nous, parlementaires, nous considérons que votre lutte doit être soutenue comme doivent être défendus les résistants du camp d'Ashraf qui tiennent bon pour l'instant face aux ennemis du peuple d'Iran. Les pays occidentaux doivent sortir de l'attitude de complaisance à l'égard du régime des mollahs. Il ne suffit pas de faire des déclarations sur le nucléaire iranien. Le gouvernement français doit cesser de fermer les yeux sur les horribles crimes des mollahs. Les intérêts économiques en jeu expliquent la complaisance. Pourtant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, cette complaisance aboutit à l'impasse aujourd'hui. L'expérience a montré que chaque compromis constitue un encouragement à la dictature pour renforcer ses provocations et la violence exercée contre le peuple iranien. La meilleure façon de combattre le fascisme religieux, le meilleur moyen d'être solidaire avec le peuple iranien, c'est de soutenir ceux qui combattent avec énergie le régime des mollahs, c'est d'apporter un soutien résolu au Conseil national de la résistance iranienne que vous présidez, Madame Rajavi. S'opposer concrètement aux mollahs, c'est protéger les 3400 résidents du camp d'Ashraf qui comptent parmi les meilleurs fils et filles du peuple d'Iran. La communauté internationale, les Nations Unies doivent exiger que les autorités irakiennes respectent les conventions internationales garantissant les droits des résidents d'Ashraf. Ashraf, c'est le symbole de la résistance aux mollahs. C'est pourquoi notre vigilance et notre mobilisation aux côtés des résidents d'Ashraf sont indispensables. Aujourd'hui, Madame la Présidente, nous sommes fidèles à nos pères de la Révolution française en étant solidaires du peuple iranien, en étant solidaires des résidents d'Ashraf et en soutenant le Conseil national de la résistance iranienne. Vive la démocratie et la laïcité
en Iran comme ailleurs. Vive le combat du Conseil national de la résistance iranienne. Vive le peuple héroïque et indomptable d'Iran, dont la jeunesse est un exemple pour la jeunesse du monde entier, cette jeunesse qui combat au risque de sa vie pour sa liberté et pour notre liberté. Voilà, Madame la Présidente, les signatures des députés français. نریمان الرؤوسان نماینده پارلمان اردن گفت